freeing the beautiful black woman. The letter was in a red envelope leaning against the china vase on the white table next to the staircase, too bright for her to ignore its presence or briefly wonder what it was about and who it was from. She mentally went through a list of her friends who could actually sit down to write a letter instead of phoning or badging into her home and came up with a few names. With 1,000 thoughts whirling in her head, Tamisa briefly forgot about the letter and instead looked right through it, debating whether a shower or just slouching on the sofa in the lounge would be the perfect ending to the dreadful day she had just had. The more she thought about going to work the next day, the more appealing the prospect of drinking herself to oblivion seemed. No matter how she looked at it, the measly figure they paid her was simply not enough for the workload she had or the stress they put her through. She didn't think that she could endure her boss' subtle sexist remarks or the way he always got inappropriately too close whenever he was talking to her for another year. It was about time she opened her own firm instead of keeping it safe in the 9-to-5 loop. Drumming her fingers on her briefcase in thought, she was considering a brandy, then she remembered something and snorted. If she didn't suspect that she was pregnant, a stiff drink would be exactly what she needed. On the floor above where she was, she correctly guessed that Sean was playing tag again with Temuka, their 4-year-old son. She rubbed a hand across her forehead. There was no way that she was going to slip into the bedroom unnoticed, and she wasn't sure she was ready to smile at anyone as yet. Might as well drink cold water since alcohol if off the table, she thought, grabbing the envelope and heading to the kitchen. She turned it over to see who it was from and stopped in her tracks. Grandma Louise. She had feasted on the letters that her grandma had left for her in the box, so where was this one coming from? She quickly changed her direction, deciding to sit in the lounge after all. As soon as she sat down, she pried the envelope open and started reading, "To my granddaughter Tamisa. I can write you words of love and poems from the time in which I loved with a burning fire, but love isn't everything that I was, and if I don't show you the other parts of me, you will never know your history. Without that, the world can be an unbearable place, and changing it without knowing the route will be futile. I'll tell you of a time when I was just Louise, a woman with a lot of fears but cursed with thoughts and wisdom way beyond my years. A time before I became the grandma who made cookies and knitted scarves, but this is more than just my story or the way I saw the world. It's about womanhood and the movements surrounding it. I have always thought that there was beauty in the way the sun shines. The way its rays illuminate the whole earth, flowers bloom in its wake, the sweet smell of rain on dry clay, and when photons collide with other elements of nature, a rainbow appears. A beautiful array of colors that serves as a symbol of hope. Hope for a better future, something I'm desperately clinging onto because without it, I'm just like a dim star in the expansive universe that sees only what it wants to see. The sun is a beautiful thing, but it overshadows me. I'm always present in its light, forever perched up in the blue sky, but I am only seen in the night time when most of humanity sleeps. To the earth, the sun is a generous and selfless giver, but it burns Mercury mercilessly, and from Neptune, the castaway, it withholds its warmth. Society is the sun in my life, drifting from intense heat to the biting cold of indifference. I'm neither Mercury nor Neptune, I'm simply a star that gets to experience the different treatments the sun measures out. There are no constants in my life except fear and the constant weighing of expectations on my shoulders. This is what my youth and part of my adulthood has been like. On the outside, I'm a glowing star that men enamored by daughters of Eve spend hours writing about, wishing they could pluck me out of the night sky to hand over to their beloved, but never taking a moment to consider whatever it is that I desire for myself. A beautiful woman was born to be loved, but when beauty is something that the beholder thinks they deserve even at the expense of the one who has it, then the woman ceases to be human and becomes a mere object of adoration whose feelings can be ignored at will. I am the beautiful and black woman that they have objectified. In subtle ways, they force my descendants and I to live up to an impossible standards of ideality. They cover their perverted desires with humor, passing on snide remarks as if it's a joke, and use technology to create images of women that do not exist in the real world, then measure my worth relative to that image. I am mocked for not having a certain body,
Giải phóng người phụ nữ da đen xinh đẹp, bức thư đựng trong một chiếc phong bì màu đỏ tựa vào chiếc bình Trung Quốc trên chiếc bàn trắng cạnh cầu thang, quá sáng để cô không để ý đến sự hiện diện của nó hoặc thoáng thắc mắc nó viết về cái gì và nó đến từ ai. Cô nhẩm tính xem qua danh sách những người bạn thực sự có thể ngồi viết thư thay vì gọi điện hay gọi điện đến nhà cô và nghĩ ra một vài cái tên. Với hàng nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu, Tamisa quên mất bức thư và thay vào đó nhìn thẳng vào nó để tranh luận xem việc tắm hay chỉ thả mình trên ghế sofa trong phòng khách sẽ là cái kết hoàn hảo cho ngày tồi tệ mà cô vừa trải qua. Cô càng nghĩ đến việc đi làm vào ngày hôm sau, viễn cảnh tự uống rượu vào quên lãng càng trở nên hấp dẫn. Bất kể cô ấy nhìn nó như thế nào, con số đo lường mà họ trả cho cô ấy chỉ đơn giản là không đủ cho khối lượng công việc mà cô ấy có hoặc sự căng thẳng mà họ phải trải qua. Cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng những lời nhận xét tinh tế về giới tính của sếp hoặc cách anh ta luôn gần gũi một cách không thích hợp bất cứ khi nào anh ta nói chuyện với cô trong một năm nữa. Đã đến lúc cô ấy mở công ty của riêng mình thay vì giữ nó an toàn trong vòng 9 đến 5. Đập ngón tay vào chiếc cặp trong suy nghĩ, cô ấy đang cân nhắc một chai rượu mạnh thì cô ấy nhớ ra điều gì đó và khịt mũi. Nếu cô ấy không nghi ngờ rằng mình đang mang thai, một ly đồ uống có cồn sẽ chính là thứ cô ấy cần. Ở tầng trên nơi cô ấy đang ở, cô ấy đoán chính xác rằng Son đang chơi thẻ một lần nữa với Tamuka, đứa con trai 4 tuổi của họ. Cô xoa tay lên trán, không đời nào cô đi vào phòng ngủ mà không bị chú ý và cô không chắc mình đã sẵn sàng để mỉm cười với bất kỳ ai chưa. Cũng có thể uống nước lạnh vì rượu nếu ra khỏi bàn. Cô nghĩ lấy phong bì và đi vào bếp, cô lật nó lại để xem nó là của ai và dừng lại theo dõi. Bà Louise, cô đã thưởng thức những bức thư mà bà cô đã để lại cho cô trong hộp, vậy bức thư này đến từ đâu? Cô ấy nhanh chóng đổi hướng và quyết định ngồi trong phòng khách. Ngay khi ngồi xuống, cô ấy mở phong bì ra và bắt đầu đọc: gửi cháu gái Tamisa của tôi có thể viết cho bạn những lời yêu thương và những bài thơ từ thời mà tôi yêu với ngọn lửa cháy bỏng, nhưng tình yêu không phải là tất cả những gì tôi từng có và nếu tôi không cho bạn thấy những phần khác của tôi, bạn sẽ không bao giờ biết được lịch sử của mình. Nếu không có điều đó, thế giới có thể là một nơi không thể chịu đựng được và thay đổi nó mà không biết gốc rễ sẽ vô ích. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về khoảng thời gian khi tôi chỉ là Louise, một người phụ nữ với rất nhiều nỗi sợ hãi nhưng bị nguyền rủa với những suy nghĩ và trí tuệ vượt xa những năm tháng của tôi. Một thời gian trước khi tôi trở thành người bà làm bánh quy và dệt khăn quàng cổ, nhưng đây không chỉ là câu chuyện của tôi hay cách tôi nhìn thế giới, đó là về tình phụ nữ và những chuyển động xung quanh nó. Tôi đã luôn nghĩ rằng có vẻ đẹp trong cách mặt trời chiếu sáng. Cách các tia sáng của nó chiếu sáng toàn bộ trái đất, hoa nở khi nó nở rộ, mùi ngọt ngào của mưa trên đất sét khô và khi các photon va chạm với các yếu tố khác của tự nhiên. Cầu vồng sẽ xuất hiện, một mảng màu tuyệt đẹp đóng vai trò là biểu tượng của hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, thứ mà tôi đang tuyệt vọng bám vào bởi vì không có nó, tôi giống như một ngôi sao mờ trong vũ trụ rộng lớn chỉ nhìn thấy những gì nó muốn thấy. Mặt trời là một thứ đẹp đẽ nhưng nó làm tôi lu mờ. Tôi luôn hiện diện trong ánh sáng của nó, mãi mãi bay lên bầu trời xanh nhưng tôi chỉ được nhìn thấy vào ban đêm khi hầu hết nhân loại ngủ. Đối với trái đất, mặt trời là một người cho đi hào phóng và vị tha nhưng nó lại đốt cháy sao thủy một cách không thương tiếc và từ sao Hải Vương, nó bay đi, nó giữ lại hơi ấm của mình. Xã hội là mặt trời trong cuộc đời tôi trôi đi từ cái nóng gay gắt đến cái lạnh buốt của sự thờ ơ, tôi không phải là sao thủy hay sao Hải Vương, tôi chỉ đơn giản là một ngôi sao có thể trải nghiệm những phương pháp điều trị khác nhau mà mặt trời đo được. Không có hằng số nào trong cuộc sống của tôi ngoại trừ nỗi sợ hãi và những kỳ vọng luôn đè nặng lên vai tôi, đây là tuổi trẻ và một phần tuổi trưởng thành của tôi. Nhìn bề ngoài tôi là một ngôi sao rực rỡ mà những người đàn ông say mê của những cô con gái của Yves dành hàng giờ để viết về, ước họ có thể kéo tôi ra khỏi bầu trời đêm để giao cho người yêu của họ nhưng không bao giờ mất một chút thời gian để cân nhắc đó là tôi. Mong muốn cho bản thân. Một người phụ nữ đẹp sinh ra để được yêu thương nhưng khi sắc đẹp là thứ mà người đối diện nghĩ rằng họ xứng đáng có được ngay cả khi người có nó phải trả giá thì người phụ nữ ấy không còn là con người và trở thành một đối tượng chỉ được tôn thờ mà cảm xúc của họ có thể bị bỏ qua. Tôi là người phụ nữ xinh đẹp và da đen mà họ đã phản đối. Theo những cách tinh vi, họ buộc con cháu của tôi và tôi phải sống theo một tiêu chuẩn lý tưởng không thể thực hiện được. Họ che đậy những ham muốn biến thái của mình bằng sự hài hước, chuyển qua những lời nhận xét châm chọc như thể đó là một trò đùa và sử dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh những người phụ nữ không tồn tại trong thế giới thực, sau đó đo lường giá trị của tôi so với hình ảnh đó. Tôi bị chế giễu vì không có một cơ thể nhất định.